memory mapping techniques. Mapping. Okay. So these 3 long questions are expected from this 5th unit. So if you are reading very few chapters, like 3 chapters, it's better you read 5th unit. It help you a lot. And coming to 2 marks questions also, already I told you what you will get in cage memory. Memory hierarchy is the another 2 marks question. So in virtual memory also, I'll tell you what are the questions possible. Okay, ma. So virtual memory, right? To explain this, again, let's go back to this diagram. Let's start here only again. So morning class, you have seen cache memory, right? So cache memory gets the copy from the main memory for the first time, right? Where from main memory gets చూడండి మా లింక్ ఎట్లా ఉందంటే కేచ్ మెమరీకి మెయిన్ మెమరీ నుంచి వస్తుంది. మరి మెయిన్ మెమరీకి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఫ్రమ్ యాక్సిలరీ మెమరీ రావాలి. Okay, from auxiliary memory, main memory has to get, because it is not permanent memory kada. Main memory is not permanent memory, right? Whereas auxiliary memory devices are permanent. Our tapes, disks are all permanent storage devices. Fine. So user is able to access 2 memories right now. That is okay, only one memory I can say. Yeah, user can access only main memory, but the CPU access the things from the cache as well as the main memory, and the processor doesn't have a direct access with the auxiliary memory devices. Okay, so keeping all these points in mind, so how from, where from the data from the auxiliary memory gets copied into main memory is the point now. ఇప్పుడు ఎట్లయితే మనం మెయిన్ మెమరీ టు కేజ్ మెమరీకి డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వడానికి మ్యాపింగ్ టెక్నిక్స్ చూసామో, సిమిలర్లీ ఫ్రమ్ ఆక్సిలరీ మెమరీ ద డేటా ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ everything has to be copied from auxiliary memory to main memory. So this procedure what we are going to see, right, is related to virtual memory. Now let me assume that I have some 512 bytes of cache memory. Say this is 32K size of main memory, and auxiliary memory is something like 10 GB, something like that. So this will be the in general, like in general, not exactly the right now requirements. In general, okay, example this one. Cache memory size is just 512 bytes, main memory size is 32K, whereas your hard disk, right, is of 10 GB. So gigabytes, kilobytes, and just bytes, right? Now is a concept virtual memory is a concept which tries to give illusion to the user that he has a main memory equivalent to that of auxiliary memory, right? I repeat, virtual memory is a concept. Virtual అంటే ఆ మెమరీ రియల్గా లేదు, ఇట్స్ వర్చువల్ మెమరీ. సో వర్చువల్ మెమరీ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే యూజర్ దగ్గర ఎంత మెయిన్ మెమరీ ఉంది, బికాజ్ యూజర్ ట్రైస్ టు యాక్సెస్ ఓన్లీ మెయిన్ మెమరీ అని చెప్పే కదమ్మా. యూజర్ దగ్గర 32K ఆఫ్ మెయిన్ మెమరీ ఉంది ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఈ ఫిగర్లో. బట్ దిస్ వర్చువల్ మెమరీ కాన్సెప్ట్స్ supports or gives an illusion to the user that he has a total main memory equivalent to that of auxiliary memory, అంటే ఎంత 10 GB. 10 GB అంత మెయిన్ మెమరీ ఉన్నట్టుగా ఒక ఇల్యూషన్ క్రియేట్ చేస్తుంది. Are you getting this point? Is anyone available there? Hello? Hello? హలో Yes, ma'am. మాకు చెప్పండి అమ్మా ఆన్సర్. కొంచెం నాకు ఈ క్లాస్ ఎట్లా తీసుకోవాలో చెప్పండి. Yes, ma'am. గోడలకి చెప్తున్నానా నేను? హౌ మచ్ ఆఫ్ మెయిన్ మెమరీ is available in this figure? 32K. But virtual memory supports
creates an illusion that the main memory you have in this system is equivalent to 10 GB of main memory ఉన్నట్టుగా ఒక illusion కాన్సెప్ట్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది. అర్థమవుతుంది కదా? సో the point here is, though you have 32K of main memory, a concept of virtual memory supports or makes it possible that you have a main memory equivalent to of 10 GB. ఓకే సరే, అయితే ఇక్కడ యాక్చువల్గా ఏం జరుగుతుంది, యాక్సిలరీ మెమరీ నుంచి మెయిన్ మెమరీకి డేటా రావాలి. అగైన్ సేమ్ కాన్సెప్ట్, మెయిన్ మెమరీలో ఉన్న డేటాని ఎన్నోసార్లు మనం మాడిఫై చేస్తాం కాబట్టి మనం షట్ డౌన్ చేస్తున్నప్పుడు కానీ ఆర్ మెయిన్ మెమరీలో సైజ్ సరిపోతున్నప్పుడు కానీ మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళి డేటా తీసేసాలి. ఎట్లయితే కేచ్లో సైజ్ సరిపోకపోతే కేచ్లో కూడా తీసామో అట్లనే మెయిన్ మెమరీలు కూడా సైజ్ సరిపోకపోతే అక్కడ ఉన్న అన్యూజ్డ్ డేటాని తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ హార్డ్ డిస్క్లోకి పడేయాలి. రైట్? సో టూ వే అన్నట్టు, ఇక్కడ నుంచి వస్తుంది, ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసుకుంటాము, మళ్ళీ ఇట్ హ్యాస్ టు గో బ్యాక్ హియర్ ఓన్లీ. అయితే ఈ ఎంత మెమరీ అది ఇస్తుంది, ఎంత డేటా ఇస్తుంది, ఎంత ఫాస్ట్గా ఈ స్విచ్చింగ్ బిట్వీన్ the information switching between auxiliary memory and main memory is supported by the concept of virtual memory. ఏమైనా అర్థమవుతుందా? ఈ స్విచ్చింగ్, డేటా స్విచ్చింగ్ ఆర్ డేటా మూవింగ్ ఎంత ఫాస్ట్గా అవుతుంది అంటే నీ దగ్గర ఎంత మెయిన్ మెమరీ ఉన్నట్టు నీకు అనిపిస్తుంది అంటే 10 GB అంత మెయిన్ మెమరీ ఉన్నట్టుగా నీకు అనిపిస్తుంది. ఆ ఫీల్ ఇవ్వడమే కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ వర్చువల్ మెమరీ. ఆ స్వాపింగ్ ఆఫ్ డేటా బిట్వీన్ యాక్సిలరీ మెమరీ అండ్ మెయిన్ మెమరీ అనేది చాలా ఫాస్ట్గా జరుగుతుంది. అంటే యూజర్కి దెర్ ఇస్ అ ల్యాగ్ అని కూడా అనిపించదు. యాజ్ ఇఫ్ ద డేటా ఈజ్ ఆల్వేస్ అవైలబుల్ ఇన్ మెయిన్ మెమరీ లాగా అనిపిస్తుంటుంది ఈ స్విచ్చింగ్ ఫాస్ట్గా ఉన్నందుకు. సో దట్ ఈస్ వాట్ కాల్డ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ వర్చువల్ మెమరీ. అర్థమైంది ఏమన్నా? ఈజ్ ద కాన్సెప్ట్ క్లియర్? బేసిక్ ఐడియా ఒకసారి మళ్ళీ రిపీట్ చేయండి. How much of main memory is available to you? Say for example 32 KB. How much of primary memory, auxiliary memory is available? Say 10 GB. మెయిన్ మెమరీకి డేటా ఎక్కడికి వెళ్ళి వస్తుందని చెప్పాను నేను, యాక్సిలరీ మెమరీ నుంచి మెయిన్ మెమరీలోకి రావాలి. ఫ్రమ్ మెయిన్ మెమరీ ఇట్ గోస్ టు కేచ్ మెమరీ. Similarly, after some updation, cache memory has to give back it to main memory. Main memory has to store back it into auxiliary memory. So this data transfer between auxiliary memory and main memory happens so fast that you doesn't feel that you have at your disposal 32 KB ఉన్నట్టు కాదు, మీ దగ్గర 10 GB ఆఫ్ మెయిన్ మెమరీ ఉన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది. బికాస్ ఆఫ్ ద స్విచ్చింగ్ యాక్షన్ చాలా ఫాస్ట్గా డేటా ట్రాన్స్ఫర్ జరుగుతుంది. మనకు అసలు స్లోగా వస్తుంది డేటా, హార్డ్ డిస్క్లోకి వెళ్ళి రీడ్ అవుతుంది, చాలా టైం పడుతుంది అన్నట్టుగా ఉండకుండా ప్రాసెసర్ టేక్స్ కేర్ ఆఫ్ దాట్. సో దట్ డేటా ట్రాన్స్ఫర్ టేక్స్ ప్లేస్ ఫాస్ట్, వెరీ ఫాస్ట్ బిట్వీన్ ఆక్సిలరీ మెమరీ అండ్ మెయిన్ మెమరీ. అర్థమైందేమన్నా? ఈ కాన్సెప్ట్ని వర్చువల్ మెమరీ కాన్సెప్ట్ అంటారు. మళ్ళీ సేమ్, ఏదైనా డేటా తీసుకొచ్చో మెయిన్ మెమరీలోకి ఏదైనా అప్డేషన్ చేసావు అంటే అది బ్యాక్ వెళ్ళాల్సిందే మళ్ళీ అక్కడికి. ఓకేనా? Let us see what is virtual memory now. ఈ కేచ్ ఇనిషియలైజేషన్ కూడా అదే, ఇది కూడా ఒక 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ వస్తుందమ్మా, అది చదవండి మీకు అర్థమైపోతుంది. Virtual memory. Virtual memory is a concept used in computer that permits the user to construct a program as though a large memory space is available equal to that of auxiliary memory. అది డెఫినేషన్. సో నీ దగ్గర ఇంత మెయిన్ మెమరీ ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది, ఎంత మెయిన్ మెమరీ ఉన్నట్టు ఈక్వల్ టు దట్ ఆఫ్ యువర్ auxiliary memory. That concept is called as concept of virtual memory, which it supports. Okay, so it gives the illusion that computer has large memory even though computer has relatively small main memory. Each address referred by CPU goes through. ఇప్పుడు నేను ఇంతకుముందు కేచ్లో చెప్పినప్పుడు CPU అడ్రస్ జనరేట్ అవుతుంది ఫర్ కేచ్ మెమరీ అని చెప్పాను. ఒకటి 15-bit అడ్రస్ ఉంటుంది, ఒకటి 9-bit అడ్రస్ ఉంటుంది అని చెప్పాను కదా. అట్లనే ఇక్కడ 2 type ఆఫ్ అడ్రసెస్ ఉంటాయి. ఒకటేమో ఫిజికల్ అడ్రస్, ఒకటేమో వర్చువల్ అడ్రస్. ఆల్ ఆఫ్ యు ట్రై టు గెట్ ఇట్.
Physical address is for the main memory. The main memory addresses are called as physical addresses, whereas the virtual memory concept provides you one more address called as virtual address. Okay, so each address referred by the CPU generated address goes through an address mapping. Okay, ఒక మ్యాపింగ్ జరుగుతుంది, మ్యాపింగ్ ఫ్రమ్ ఆక్సిలరీ టు మెయిన్ మెమరీ. ఫ్రమ్ ద సో కాల్డ్ అంటే ఆక్సిలరీ మెమరీలో ఉన్న అడ్రస్ని మనం వర్చువల్ అడ్రస్ అనుకుందాం. ఇప్పుడు మెయిన్ మెమరీలో ఉన్న అడ్రస్ని లెటర్స్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ ఫిజికల్ అడ్రస్. Are you getting? We have two memories. We are talking about two memories. One is auxiliary memory, second one is main memory. The address mapping taking place between auxiliary memory and main memory, okay, is what your concept of virtual memory. Okay, సరే, ఆక్సిలరీ మెమరీలో ఉన్న అడ్రస్ స్పేస్ని మనము వర్చువల్ అడ్రసెస్ అంటున్నాం. ఎందుకంటే డైరెక్ట్గా మనం యాక్సెస్ చేయట్లేదు కాబట్టి వాటిని వర్చువల్ అడ్రసెస్ అంటున్నాము. వేరేస్ మెయిన్ మెమరీని నువ్వు యాక్సెస్ చేయగలుగుతావు కాబట్టి దాన్ని ఫిజికల్ అడ్రస్ అంటున్నాం. ఓకే, సో టూ అడ్రస్ నేమ్స్ ఆర్ యూస్డ్ హియర్, వర్చువల్ అడ్రస్, ఫిజికల్ అడ్రస్. ఇది గుర్తుపెట్టుకో. నౌ virtual memory has a mechanism. What mechanism it has? Yeah, has mechanism that convert program generated address into correct main memory addresses. అంటే program generated address will be a address, that address, uh, with the help of virtual memory concept, it gets converted into physical address. Okay, so the program generated address అంటే అర్థమమ్మ CPU generated address అని గుర్తుపెట్టుకోండి అందరు. ఓకే, so this address translation or mapping of information from auxiliary memory to main memory is done dynamically. Dynamically అంటే some operating system will take care of that, so that this transfer of information takes place at a faster rate. Okay, this is done dynamically while programs are being executed in the CPU. That translation is handled automatically by the hardware by means of something called as a mapping table. Okay na? So ఈ టర్మినాలజీ అర్థం చేసుకుందాం ఇప్పుడు. అడ్రస్ ట్రాన్స్లేషన్ జరగాలి. వాట్ ఈస్ దట్ అడ్రస్ ట్రాన్స్లేషన్? యూ మీన్ వర్చువల్ అడ్రస్ టు ఫిజికల్ అడ్రస్. Virtual address is the address for auxiliary memory. Physical address is the actual address which you are referring, right? So this translation from virtual address to physical address is taken care by the operating system, and as well as some specialized hardware is available inside the computer, right? So that specialized hardware is something called as a mapping table procedure. Okay, that I will explain now. So ఒక్కసారి అర్థం చేసుకోండి వర్చువల్ మెమరీ డెఫినేషన్. Then you have something called virtual address, you have something called as physical address. Then this address conversion అంటే ఏంటి? Virtual address to physical address has to be done. That is taken care by virtual memory, and this is done dynamically. Dynamically అంటే system will take care of, so including your operating system and as well as some specialized hardware known as a mapping table procedure. This translation of virtual address to physical address takes place. Okay, అంటే ఏమవుతుంది ఇక్కడ? చాలా 10 GB అడ్రస్ స్పేస్కి నీకు నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ ఎక్కువ కావాలి కదా, వేరాజ్ 32 KBకి లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ అడ్రస్ బిట్స్ కావాలి కదా. సో అంత పెద్ద అడ్రస్ని ఉన్న కంటెంట్ని తెచ్చి ఇంత తక్కువ ఉన్న మెమరీలో పెట్టాలి కదా. సో ఆ నెంబర్ ఆఫ్ అడ్రస్ బిట్స్ని అంత హై నుంచి లోకి తీసుకొచ్చి ఏది ఎక్కడ పెట్టాలి, ఏది ఎక్కడ పెట్టినామో అనేది చాలా కేర్ఫుల్గా చేయాలి. సిమిలర్ టు దట్ ఆఫ్ దిస్ మ్యామ్. ఇప్పుడు మనం మార్నింగ్ కూడా కేచ్ మెమరీలో చూసాం కదా, ఏమని ఇక్కడ చూడండి ఒక్కసారి. ఇక్కడ చూడండి, ఈ 15-bit అడ్రస్ ఉండేనా, ఇక్కడ కూడా మనకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ 15-bit అడ్రస్ని మనం ఏం చేసాం, 9-bit యాక్సెస్ చేయట్లే ఇక్కడ, రైట్? ఎట్లా చేసినాం? ఇక సమ్ లాజిక్ ఉంది ఇక్కడ. ఈ 15 బిట్స్లో ఇక్కడ 6 బిట్స్ సపరేట్ చేసుకున్నాము. దెన్ ఈ టోటల్స్ 15 బిట్స్ అయితే మెయిన్ మెమరీకి వాడతాము, 9 బిట్స్ అయితే ఓన్లీ కేచ్ మెమరీకి వాడతాము. అట్లానే ఇక్కడ కూడా ఉంటుంది కాన్సెప్ట్. ఓకేనా? సరే, సో 2 టైప్స్ ఆఫ్ అడ్రసెస్ చెప్పా కదా ఇప్పుడు. ఒకటి వర్చువల్ అడ్రస్, ఒకటి ఫిజికల్ అడ్రస్ ఒకటి, రైట్? నౌ సిమిలర్లీ రెండు మెమరీస్ ఉన్నాయి. ఏంటి అవి? ఒకటేమో ఆక్సిలరీ మెమరీ వీ హ్యావ్, అనదర్ వన్ ఈజ్ మెయిన్ మెమరీ వీ హ్యావ్. ఇవి గుర్తుపెట్టుకున్నామా కొంచెం.
So let's link it. An address used by the programmer is called virtual address. Programmer uses address ni virtual address అంటున్నాము. And set of such addresses is called as address space. అంటే auxiliary మెమరీలో ఉన్న స్పేస్ నంతా అడ్రస్ స్పేస్ అంటున్నామమ్మా. An address in the main memory is identified by physical address, and the set of such locations is called as memory space. So here we are trying to understand two spaces. One is called address space, second one is called memory space. Address space ekkadundi? Address space auxiliary memory lo undi. Memory space ekkadundi? Main memory lo undi. Address space ni access cheyalante virtual address kavali. Memory space ni access cheyali ante physical address kavali. Are these terms clear to you? Yes, ma'am. యా, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. మళ్ళీ నేను కావాలంటే నేను బ్యాక్ ఫ్రంట్ వెళ్తాను, మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే చెప్పండి. రైట్, ఇప్పుడు చూడండి, ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, మీ డౌట్స్ అన్ని క్లియర్ అయిపోతాయి ఏమైనా ఉంటే కూడా. సో వాట్ ఈస్ దిస్ మెమరీ? ఇట్ ఈస్ ఆక్సిలరీ మెమరీ. వాట్ ఈస్ దిస్ మెమరీ? ఇట్ ఈస్ మెయిన్ మెమరీ. యూ కెన్ సీ దట్ ఆక్సిలరీ మెమరీ ఈజ్ లార్జ్, మెయిన్ మెమరీ ఈజ్ స్మాల్. ద సేమ్ వే మెయిన్ మెమరీ పెద్దగా ఉంటే మనం కేజ్తో కంపేర్ చేస్తాం. అట్లనే ఇక్కడ ఈ టూ మెమరీస్ని తీసుకోండి. వన్ ఈజ్ ఆక్సిలరీ మెమరీ, సెకండ్ వన్ ఈజ్ మెయిన్ మెమరీ. ద స్పేస్ ఇన్ ద ఆక్సిలరీ మెమరీ అంటే ఎంత స్పేస్ ఉంది అక్కడ అనేదాన్ని అడ్రస్ స్పేస్ అంటున్నాం. ఓకేనా? మెయిన్ మెమరీలో ఉన్న స్పేస్ని మెమరీ స్పేస్ అంటున్నాం. ఫైన్, రైట్. అడ్రస్ స్పేస్ని వర్చువల్ అడ్రస్తో యాక్సెస్ చేయాలి, మెమరీ స్పేస్ని ఫిజికల్ అడ్రస్తో యాక్సెస్ చేయాలి. రైట్, ఇక్కడ వరకు క్లియరా అందరికీ? హలో. Yes, ma'am. యా, ఇప్పుడు మన పాయింట్ ఏంటంటే యూజర్ మనము అంత మెయిన్ మెమరీ అంటే సిపియు కూడా మెయిన్ మెమరీతో పనిచేస్తుంది. ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ యాక్సెస్ టు ఆక్సిలరీ మెమరీ. సో వెన్ సిపియు ఆస్ ఫర్ ఎ పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్ ఆర్ ఎనీథింగ్, అది మెయిన్ మెమరీలో ఉండకపోతే మళ్ళీ ఆక్సిలరీ మెమరీలోకి వెళ్ళి రావాలి. అక్కడ కూడా వింటున్నారా? ఎట్లయితే మనం కేచ్లో హిట్ మిస్ అని అన్నాము, ఇక్కడ కూడా ఉన్నాయి కానీ ఆ టర్మ్స్ వాడమంతే. సో మెయిన్ మెమరీలో సిపియు ఈస్ రెఫరింగ్ ఫర్ సంథింగ్. ఇఫ్ దట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్ ద మెయిన్ మెమరీ, గుడ్ ఎనఫ్, అది ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది. అక్కడ నుంచి కేజ్లోకి వెళ్ళిపోతుంది, ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లుకింగ్ ఫర్ ఎ పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్, ఇఫ్ దట్ ఈస్ నాట్ అవైలబుల్ ఇన్ ద మెయిన్ మెమరీ, ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకోవాలమ్మా? ఎక్కడ ఉంటుంది ఆ ప్రోగ్రామ్? ఆక్సిలరీ మెమరీలో ఉంటుంది. మెయిన్ మెమరీలో లేకపోతే ఎక్కడ ఉంటుంది? ఆక్సిలరీ మెమరీలో ఉంటుంది. ఓకేనా? సో అప్పుడు ఆక్సిలరీ మెమరీలోకి వెళ్ళి అది కాపీ అయ్యి ప్రోగ్రామ్ వచ్చి మెయిన్ మెమరీలో పడుతుంది. అయితే ప్రాబ్లం ఏంది ఇక్కడ? సేమ్ ప్రాబ్లం ఏంది? దీని ఆక్సిలరీ మెమరీ నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ అడ్రస్సింగ్ ఏమో చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి, మెయిన్ మెమరీ అడ్రస్సింగ్ స్పేస్ అంతా చిన్నగా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ కూడా అదే పాయింట్ ఏంది అంటే, లెట్ us assume how much of auxiliary memory I have? 1024K of auxiliary memory ఉంది అనుకుందాం, ఒక ఎగ్జాంపుల్. హౌ మచ్ ఆఫ్ మెయిన్ మెమరీ ఇస్ అవైలబుల్? 32K ఆఫ్ మెయిన్ మెమరీ ఇస్ అవైలబుల్ అనుకుందాం. రైట్, సో 1024K అంటే ఎంతమ్మా? 1024 into 1024 అంటే 20 బిట్స్ అడ్రస్సింగ్ ఇది. టు యాక్సెస్ ఎ లొకేషన్ హియర్ వీ నీడ్ ఏ 20-bit బైనరీ అడ్రస్. నౌ 32K అంటే 2^15. సో టు యాక్సెస్ వన్ లొకేషన్ ఇన్ ద మెయిన్ మెమరీ వీ నీడ్ ఏ 15-bit అడ్రస్. కరెక్టా? ఇక్కడ వరకు అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్ ప్లీజ్. Yes, ma'am. ఎస్. అది ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏందమ్మా? మెయిన్ మెమరీలో ఏదో ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉంది, నువ్వు ఒక ప్రోగ్రామ్ 2 అనేది సెర్చ్ చేస్తున్నావు, సిపియూ ఇస్ సర్చింగ్, దట్ ఈస్ నాట్ అవైలబుల్ ఇన్ ద మెయిన్ మెమరీ అనుకుందాం. సో ఆక్సిలరీ మెమరీలోకి వెళ్ళి తెచ్చుకొని మెయిన్ మెమరీలో పెట్టాలి, సో దట్ ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఫర్ ది సిపియూ ప్రాసెసర్. కాబట్టి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఆ 20-bit అడ్రస్సింగ్ని మళ్ళీ అది 15-bit అడ్రస్కి ఎట్లా కన్వర్ట్ చేసుకుంటుంది, ఎట్లా పెట్టుకుంటుంది అనేది చూడాలి. ఇప్పుడు అర్థమైందా? Yes, ma'am. Yes. So right now program 1 data 1 is available in the main memory, whereas in auxiliary memory program 2 కూడా ఉంది, data 2 కూడా ఉంది. So what is active in main memory right now? Only program 1 and data 1 are active. Suppose ఇప్పుడు మనకు program 2 data 2 కావాలి, మరి program 2 data 2 కూడా అక్కడ పెట్టాలంటే అంత స్పేస్ లేదు మెయిన్ మెమరీలో. అంటే ఈ స్వాపింగ్ జరగాలి. అంటే ప్రోగ్రామ్ 2 ఇంట్లోకి వచ్చినప్పుడు ప్రోగ్రామ్ 1 అందులోకి వెళ్ళి మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళిపోవాలి ఆక్సిలరీ మెమరీకి. ఓకేనా? సో దీన్ని అర్థం చేసుకుందాం ఇప్పుడు. రైట్, సో ఇది మెమరీ మ్యాపింగ్ టేబుల్ ఫర్ వర్చువల్ అడ్రస్. చూద్దాం. సో నేనేం చెప్పాను? ప్రోగ్రామ్ జనరేటెడ్ అడ్రస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వర్చువల్ అడ్రస్. రైట్,
ఫిజికల్ అడ్రస్ అనేది మెయిన్ మెమరీకి సంబంధించింది. ఫిజికల్ అడ్రస్ అనేది మెయిన్ మెమరీకి సంబంధించింది. 2 టైప్ ఆఫ్ అడ్రసెస్. వన్ ఈజ్ వర్చువల్ అడ్రస్, అనదర్ వన్ ఈజ్ ఫిజికల్ అడ్రస్. ఫిజికల్ అడ్రస్ ఈజ్ ఫర్ మెయిన్ మెమరీ, వర్చువల్ అడ్రస్ ఈజ్ ఫర్ ఆక్సిలరీ మెమరీ. ఓకే, మనం తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్లో వర్చువల్ అడ్రస్ సైజ్ ఎంత ఉందమ్మా? 20 బిట్స్ ఉంది. 20 బిట్స్. ఓకే, మెయిన్ మెమరీ సైజ్ ఎంత ఉంది? 15 బిట్స్, రైట్? సో ఈ ఫిగర్లో మనకు అర్థం కావాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే హౌ దిస్ 20 బిట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈస్ గెటింగ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ 15 బిట్స్ అనేది అర్థం చేసుకోవాలి. ఓకేనా? సరే, సో ఇక్కడ నుంచి మనకు 20 బిట్ అడ్రస్ వస్తుంది. దట్ అడ్రస్ ఈస్ స్టోర్డ్ ఇంటూ ఎ రిజిస్టర్ కాల్డ్ as virtual address register. The size of this register is 20 bits. So in this way, a 20-bit address is stored, right? This 20-bit address is used something like a pointer or something for memory mapping table. ఇది ఒక టేబుల్. టేబుల్ అంటే అగైన్ స్మాల్ మెమరీ. టేబుల్ అంటే కంప్యూటర్లో ఏదైనా స్టోర్ చేస్తున్నామంటే అది ఒక చిన్న మెమరీ. సో హియర్ ఐ హ్యావ్ ఎ టేబుల్, ఎ స్మాల్ మెమరీ. That table name is called as memory mapping table. So this 20 bits logic is going through mapping table, and some information is extracted from the mapping table and given to memory table buffer register. ఓకే, ఇది ఇంకొక రిజిస్టర్. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళే వరకు అది 15 బిట్స్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడెక్కడో 20 బిట్స్తో స్టార్ట్ అయ్యి ఇక్కడ ఏదో సమ్ ప్రొసీజర్ ఉంది, రైట్? ఇక్కడ ఏదో సమ్ ప్రొసీజర్ ఉంది, అది జరిగాక దాని అవుట్పుట్ ఎంతమ్మా? 15 బిట్స్, రైట్? సో దిస్ 15 బిట్స్, సో 20 బిట్ అడ్రస్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఏ 15 బిట్, సో దట్ దిస్ 15 బిట్ అడ్రస్ which is a physical address is helping me to access a location in the main memory, and the content of that will be moved into main memory buffer register, right? సో ఈ ప్రొసీజర్లో ఇప్పుడు నేను చెప్పాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ అసలు ఏం జరుగుతుంది అనేది చెప్పాలి. ఓకే, సో కైండ్లీ లుక్ ఎట్ ద ఫిగర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. A 20-bit address, which is called virtual address, is converted into 15-bit address with the help of some logic or tables here, mapping tables. And finally, this 15-bit address helps us to identify a location in the main memory where from you have going to read some data which is required for the program or processor. Okay, now let us see how these things are going to happen. Yeah, so let us take another example for easy understanding. Auxiliary memory. Address space అంటే auxiliary memory కదా, మెమరీ స్పేస్ అంటే మెయిన్ మెమరీ. ఇది మర్చిపోవద్దు అందరు. మెయిన్ మెమరీ ఇది ఆక్సిలరీ మెమరీ. ఆక్సిలరీ మెమరీ సైజ్ ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఎంత తీసుకున్నాం? 8K. మెయిన్ మెమరీ సైజ్ ఎంత ఉందమ్మా? 4K. ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్ వేరే తీసుకున్నాం. ఇది 32K ఉండే, చూడండి. ఇది ఎంత 1024K ఉండే, ఇది 32K ఉండే. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్లో మార్చాం. ఎంత? ఆక్సిలరీ మెమరీ సైజ్ 8K అనుకుంటున్నాము, మెయిన్ మెమరీ సైజ్ 4K అంటే 8 into 1024, 4 into 1024, right? Now kindly understand, whatever the space that is available in the auxiliary memory is given by a name address space. The space that is available in the main memory is given by a name memory space. Is that the main one? Call it. This is address space. This is memory space. ఎంత అడ్రస్ స్పేస్ ఉంది అని నేను మిమ్మల్ని అడిగితే ఏమైనా ఆన్సర్ ఇస్తారమ్మా? ఎంత అడ్రస్ స్పేస్ ఉంది మన దగ్గర ఇప్పుడు? చెప్తారా చెప్పరా? How much address space is available? 8K, ma'am. How much of memory space is available? 4K. Right. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. వర్చువల్ అడ్రస్, ఫిజికల్ అడ్రస్ అనేటివి రెండు. ఓకే, నౌ వాట్ ఎవర్ ద అడ్రస్ స్పేస్ దట్ ఈస్ అవైలబుల్ టు మీ అంటే ఆక్సిలరీ మెమరీ స్పేస్. మళ్ళీ మర్చిపోవద్దు. This address space, to access a location of this address space, how many bits binary address is required? 13 bits అమ్మ. ఓకేనా? ఎట్లా వచ్చింది? 8K, 8 into 1024, 2 cube into 2 power 10, 13 bits. అట్లనే what will be the binary address required for memory space? 4K, 4 into 10, 12 bits. అవునా? సో మనం ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఏం చూస్తామంటే 13 బిట్ అడ్రస్ని 12 బిట్కి ఎట్లా కన్వర్ట్ అవుతుంది అని చెప్తాం. ఇది చిన్నది అర్థమైతే
ఏదైనా అంతే అన్నట్టు 20 బిట్స్ 15 బిట్స్ కన్వర్ట్ అవ్వడం. సో వాడు ఏం చేశాడంటే మనకు ఈ చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తోటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాడు. ఓకేనా? సో 13 బిట్ అడ్రస్ 12 బిట్ అడ్రస్కి ఎట్లా మ్యాప్ అవుతుంది చూద్దాం ఇప్పుడు. ఫైన్. Now, whatever the address space that is available in the auxiliary memory, how much 8K ని 8 పేజెస్గా డివైడ్ చేశాడు. అడ్రస్ స్పేస్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇంటూ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ పేజెస్. హౌ మెనీ పేజెస్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద ఫిగర్? 8 పేజెస్ ఉన్నాయి. కరెక్టా? కరెక్టా? Yes, ma'am. అంటే 8K స్పేస్ని 8 పేజెస్గా డిఫైన్ చేశారంటే ఒక్కొక్క పేజ్ సైజ్ ఏముంటుంది చెప్పండి అమ్మ. 1K. 1K ఉంటాయి, రైట్? ఒక్కొక్క పేజ్ స్పేస్ 1K ఉంటుంది. సో హియర్ వాట్ ఎవర్ ద స్పేస్ దట్ ఈస్ అవైలబుల్ in on the auxiliary memory has been divided into pages and each page size is fixed. Can I say this? Yes, ma'am. Yes. Okay. Now, whatever the space that is available in the main memory is called memory space. That memory space is again divided into equal portions identified by the name called as block. Am I clear? Yes, ma'am. ఓకే. Now, ఇక్కడ ఎంత ఉందమ్మా మన మెయిన్ మెమరీ సైజు? 4K ఉంది, రైట్? సో ఎన్ని బ్లాక్స్ ఉన్నాయి? ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది 4 బ్లాక్స్ ఉన్నాయి. అంటే బ్లాక్ సైజ్ ఎంత? 1K. 1K. పేజ్ సైజ్ ఎంత? 1K. బ్లాక్ సైజ్ ఎంత? 1K. అర్థమైందా? రైట్. అర్థమైంది కదా? రైట్. ఇప్పుడు ఈజ్ పేజ్ సైజ్ అండ్ బ్లాక్ సైజ్ సేమ్? Yes, ma'am. ఎస్. సో వెన్ ఎవర్ ఏ డేటా ట్రాన్స్ఫర్, ప్రోగ్రామ్ ట్రాన్స్ఫర్, ఎనీథింగ్ ఏదైనా ఒక ఇక్కడ నుంచి అడ్రస్ స్పేస్ నుంచి మెమరీ స్పేస్కి వెళ్ళాలంటే, అంటే యాక్సిలరీ మెమరీ నుంచి మెయిన్ మెమరీకి వెళ్ళాలంటే, ఫ్రమ్ యాక్సిలరీ మెమరీ we call it as a page. When the page comes into the memory space, we are calling it as a block, and the size of the page and the size of the block is same. So at any point of time, main memory will have 4 pages as 4 blocks. Can I say this? At any point of time, main memory will accommodate 4 pages in the form of 4 blocks. Can I say this? Yes, ma'am. Yes, right? సో ఏ పేజ్ ఏ బ్లాక్ ఉందో మనకి ఇప్పుడు తెలియట్లేదు ఈ ఫిగర్లో అయితే. ప్రాబబ్లీ పేజ్ 0, పేజ్ 1, పేజ్ 2, పేజ్ 3 ఉండి ఉండొచ్చు, ఆర్ ఎనీ ర్యాండమ్ పేజెస్ ఇక్కడ ఉండి ఉండొచ్చు. ఎందుకు? దట్ ఆల్ డిపెండ్స్ అపాన్ హౌ ద యూజర్ ఈజ్ ఇన్వోకింగ్ ద ప్రోగ్రామ్స్, హౌ హీ ఈస్ గోయింగ్ టు వర్క్ విత్ దట్. సో ప్రాబబ్లీ one guy is working with 1, 3, 5, 6 ఆల్సో. ఓకే, సమ్ అదర్ కంప్యూటర్లో వేరే పేజెస్ అట్లా. సో వి డజంట్ నో. అదంతా మనం మ్యాపింగ్ టేబుల్ చూసుకుంటుంది. వీఆర్ నాట్ అట్ ఆల్ వరీడ్ అబౌట్ ఆల్ దిస్. Okay, so assuming that one page is available in the form of one block here, four pages ఉన్నాయి. సపోజ్ నీకు ఇంకొక కొత్త పేజ్ తోటి అవసరం పడ్డది, కొత్త ప్రోగ్రామ్, కొత్త డేటా కావాలి, అక్కడ ప్లేస్ లేదు. కాబట్టి ఏం చేయాలి? ఒక బ్లాక్ని తీసేసేయాలి. బ్లాక్ని తీసేసి మళ్ళీ బ్యాక్ కాపీ చేయాలి. కాపీ చేసి ఫ్రెష్ పేజ్ని తీసుకొచ్చి ఒక బ్లాక్గా పెట్టాలన్నట్టు, రైట్? సో ఇదంతా జరగాలి అంటే మనం కొంచెం ఇది అర్థం చేసుకోవాలి, రైట్? సో లెట్ us see here. Let us stick to this example only. 8K and 4K, 13 bits and 12 bits అమ్మా. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. సో virtual address size, the example what we have considered, the virtual address size is 13 bits. 13 bits. Okay. Physical address size ఎంత ఉంటుంది? 12 bits ఉంది. ఇక్కడ 12 bits అడ్రస్ ఉందమ్మా. ఇది 12 bits. So now this, using this procedure, we are going to understand that 13-bit information gets converted into 12-bit, so that this 12-bit is helpful to access the main memory, right? చూడండి ఈ యారో ఇక్కడ పోతుంది అంటే ఇది ఏం చేస్తుంది? మెయిన్ మెమరీని యాక్సెస్ చేస్తుంది. టు యాక్సెస్ మెయిన్ మెమరీ ఐ నీడ్ ఓన్లీ 12-bit అడ్రస్, రైట్? కరెక్టా? వెరాస్ వర్చువల్ అడ్రస్ ఎంత మన ఎగ్జాంపుల్కి? 13 bits. సో లెట్ us understand this. Okay. So this is a complete 13-bit binary information, which is one address called as virtual address. Okay, sir. Right. How many pages we have here? Any pages ఉన్నాయి ఇక్కడ? 8 pages ఉన్నాయి.
8 పేజెస్ని యాక్సెస్ చేయాలంటే 3 బిట్ ఇన్ఫర్మేషన్ చాలు కదా బైనరీలో మనకు. ఎస్. Yes, ma'am. సో వాట్ ఆర్ యువర్ పేజెస్ నంబర్స్? 0 to 7 అంటే ఈ పేజ్ని బైనరీ ఈక్వలెంట్ ఇస్ 000. ఈ పేజ్ యొక్క బైనరీ ఈక్వలెంట్ని 111. ఓకే, పేజ్ ఈజ్ ఐడెంటిఫైడ్, రైట్? సో హియర్ this entire 13-bit information has been divided into two fields. One is called page number, second one is called line number. Okay, so page number ఇక్కడ రైట్ నౌ ఏముందమ్మా 101 అంటే పేజ్ నెంబర్ 5 అన్నట్టు, పేజ్ 5. ఆ పేజ్ 5లో ఒక లైన్. ఇప్పుడు చూడండి, ఇది ఒక పేజ్ సైజు మనం ఏమనుకున్నాము, 102 లొకేషన్స్ ఉన్నాయి అనుకున్నాం, రైట్? 1024 లొకేషన్స్ ఉన్నాయి ఒక్కొక్క దాంట్లో. సో ఫస్ట్ ఏంటి, ఒక పేజ్ ఐడెంటిఫై చేయడానికి పేజ్ నెంబర్ కావాలి. Once the page is identified, one line of that page you have to identify. For that you need again some binary address kada. So here the entire 13-bit, 3 bits are used for identifying the page number, and the rest of 10 bits చాలు కదా. 1024 లొకేషన్స్ యాక్సెస్ చేయాలంటే 2 power 10 చాలు కదా. చాలా. Yes, ma'am. ఎస్. సో ఇక్కడ 3 bits మా, ఇక్కడ 10 bits ma, total 13 bits, right? So let us see this 13-bit information now. So we have this table. ఇది ఒక టేబుల్ లాగా కనిపిస్తుంది కదా, ఈ టేబుల్ దీన్నే మనం మెమరీ మ్యాపింగ్ టేబుల్ అంటాం. ఓకే, మెమరీ పేజ్ టేబుల్. ఈ డయాగ్రామ్లో చూసాం చూడండి, ఇది ఈ టేబుల్ని ఇంకా డీటెయిల్గా అక్కడ చూపిస్తున్నాం అంతే. Okay, so what is this called as? Memory mapping table, page table, something like that, right? So how many pages we have? 8 pages we have. So this table has only 8 locations ma. చూడండి, అది అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఎన్ని పేజెస్ ఉన్నాయి మన దగ్గర, 8 పేజెస్ ఉన్నాయి. సో ఐ హ్యావ్ ఎ మ్యాపింగ్ టేబుల్. ద సైజ్ ఆఫ్ ద మ్యాపింగ్ టేబుల్ ఈస్ 8. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, ఈ టేబుల్, ఇది ఒక టేబుల్ అనుకుంటే దాని ఫిజికల్ అడ్రస్ ఏమున్నాయి, 000011010 up to 7, right? So mapping table has only 8 addresses, right? So ఇక్కడ ఉన్న టేబుల్ అడ్రస్ ద్వారా I can access టేబుల్. ఓకే, ఇక్కడికి వస్తుంది 101 అంటే ఇక్కడికి వస్తుంది. ఓకే, అర్థమవుతుందా ఏమన్నా? హలో, what is this 3-bit information helping us ma? This 3-bit information will help us to identify Page number. ఏది పేజ్ ఎక్కడ ఉంది అనేది చెప్పడానికి. ఒక టేబుల్లో ఒక లొకేషన్ని మనం ఐడెంటిఫై చేసుకోవచ్చు, రైట్? సరే, ఇంకా క్లియర్గా చెప్తాను, కొంచెం స్లోగా స్టెప్ బై స్టెప్ వెళ్దాము. ఓకే, ఫైన్. నో టెల్ మీ అబౌట్ బ్లాక్ నంబరింగ్స్. బ్లాక్ నంబరింగ్స్ ఏంటి, 4 బ్లాక్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఇది 00, ఇది 01 బ్లాక్, ఇది 10 బ్లాక్, ఇది 11 బ్లాక్, అంతేనా? 4 బ్లాక్స్. వేరే పేజెస్ ఏమో 00 to 111 ఉంది. సో ఏదైనా ఒక పేజ్ ఒక బ్లాక్గా ఉండొచ్చు. మేబీ బ్లాక్ 0 ఈజ్ హ్యావింగ్ పేజ్ 1 ఆర్ పేజ్ 5 ఈజ్ అవైలబుల్ యాజ్ బ్లాక్ 2, అట్లా ఉండొచ్చు, మనకు తెలియదు కదా, అది ఇక్కడ తెలుస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది చూద్దాం. 001లో రైట్ నౌ ఏమని ఉందేమా, 2 ones followed by 1 single 1 ఉంది. ఓకే, so this 2 ones indicates it is block 3. 2 zeros indicates it is something called as block 0. 01 indicates it is block 1. 10 indicates it is block 2. Right? So according to this table, right now, it says that page 1, చూడండి నేను చెప్తున్నాను, page 1 is available as block 3. Page 2 is available as block 0. Page 5 is available as what? Block 1. Page 6 is available as block 2. Are you understanding? Yes, ma'am. అంటే మనకి టేబుల్లో ఏం తెలుస్తుందంటే ఏ పేజ్ ఏ బ్లాక్గా స్టోర్ అయ్యి ఉంది అనేది తెలుస్తుంది మా, అంతే, సింపుల్, వెరీ సింపుల్. విచ్ పేజ్ ఈజ్ అవైలబుల్ యాజ్ ద బ్లాక్ ఇన్ మెయిన్ మెమరీ అని చెప్తుంది. ఓకేనా? సరే, సో జస్ట్ నౌ యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, దిస్ ఈస్ బ్లాక్ ఇన్ఫర్మేషన్, whereas this is page information, right? So at any time
ఈ టేబుల్లో ఎన్ని రోస్ ఫిల్ అయ్యి ఉంటాయమ్మా అట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం? ఈ టేబుల్లో ఎన్ని రోస్ ఫిల్ అయితే ఎన్ని బ్లాక్స్ ఉంటే అన్ని రోసే ఫిల్ అవుతాయి. డిడ్ యూ గెట్ దిస్ పాయింట్? 4 బ్లాక్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 4 రోసే ఫిల్ అయ్యి ఉంటాయి. బట్ యాక్చువల్గా పేజ్ టేబుల్ సైజ్ ఎంత ఉంది? 8 ఉంది. ఎందుకు 8 ఉంది? బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ 8 పేజెస్. సో it is giving you the information about 8 pages. Which page? So right now page 7 is not available. Page 7 is not available in main memory. Page 4 is also not available in main memory. Page 3 is also not available. Are you getting this point? Are you getting this point? Yes, ma'am. Ah. And here one more extra bit is given, the provision. It is called as a presence bit. If it is 0, the information that is available is not a valid information. If it is 1, then it is a valid. Okay, so it shows that presence bit. If 1 unte block 3 ga page 1 block 3 ga undi. Idi 1 unte block page 2 is available as the block 0 ani చెప్తుంది. సో ఇన్ దిస్ వే దిస్ ప్రజెన్స్ బిట్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే ఆ పేజ్ కరెక్ట్ పేజా, కరెక్ట్ బ్లాక్గా ఉందా లేదా అని చెప్పడం. సో ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ దిస్ పేజ్ ఇస్, చూడండి ఇక్కడ పేజ్ నెంబర్ ఎంత? 101. సో లెట్ us try to access 101. ఓకే, వీఆర్ యాక్సెసింగ్ 101. What information is available in 101? 01. Is the presence bit 1? Yes. So 01 is moved out and stored into another register called as a memory మ్యాపింగ్. ఇగో మెమరీ టేబుల్ బఫర్ రిజిస్టర్. ఈ రిజిస్టర్లోకి వచ్చి స్టోర్ అవుతుంది మా కంటెంట్. ఓకేనా? సో హియర్ 01 ఈజ్ మూవ్డ్ అవుట్, ప్రజెన్స్ బిట్ ఈజ్ ఆల్సో మూవ్డ్ అవుట్, రైట్? నౌ ఇక్కడ యాక్చువల్గా మనం ఎక్కడ స్టార్ట్ చేసాము? 3 బిట్ డేటాతో స్టార్ట్ చేసాము. దీని అవుట్పుట్ ఏమైపోయింది? మనకు 2 బిట్టే వచ్చింది. దీంతో సంబంధం లేదు, ప్రజెన్స్ బిట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు. సో 3 బిట్ డేటా ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ 2 బిట్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద మ్యాపింగ్ టేబుల్, రైట్? సో దట్స్ హౌ ఇక్కడ మనకు కావాల్సిన అవుట్పుట్ ఎంత? ఇక్కడ 12 బిట్టే కదా కావాల్సింది. దిస్ ఇస్ 12 బిట్ ఓన్లీ కదా మనకు కావాల్సింది. సో హియర్ యూ కుడ్ సీ దట్ హౌ ఏ పేజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ హ్యాస్ బీన్ మ్యాప్డ్ యాజ్ ఎ బ్లాక్ ఇన్ఫర్మేషన్ and block information has come out and it is now able to give that block information here. చూడు 01 ఇక్కడ ఫార్వర్డ్ అయింది. అండ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఏడికెళ్ళి వస్తుంది? ఈ పైన నుంచి వస్తుంది. ఇది ఆ రెస్ట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఇన్ దిస్ వే మనకు 2 బిట్ ఇక్కడికి వెళ్ళి వస్తుంది, కింద నుంచి ఈ రిజిస్టర్ నుంచి. రెస్ట్ ఆఫ్ ద 10 బిట్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి, that is coming here. So it becomes total 12 bits which will help us to access the block. Which block? ఇక్కడ ఏమని చెప్పావు నువ్వు? block 1 అని చెప్పావు, because page 5 is stored as block 1. So block 1, right? block 1. So it is going to access block 1. దీని అడ్రస్సింగ్ చూస్తే ఏమవుతుంది? దిస్ ఇస్ 00 లాగా 1 కంప్లీట్ బ్లాక్, దిస్ ఇస్ 01 లాగా, ఇది 10 అని అర్థం, ఇది 11 అని. కరెక్టా కదా? ఎస్ ప్లీజ్. Yes, ma'am. సో ఇప్పుడు ఏమైందంటమ్మా, ఫైనలీ పేజ్ హ్యాస్ బిన్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఎ బ్లాక్. సో బ్లాక్ 1 యాక్సెస్ చేసాము బికాస్ ఆఫ్ దిస్ 2 బిట్స్. మళ్ళీ ఈ 10 బిట్స్ ఏంటి? ఇట్స్ నథింగ్ బట్ 1 లొకేషన్ ఇన్ దట్ బ్లాక్, బికాస్ యూ నో బ్లాక్ ఈస్ హ్యావింగ్ 1024 లొకేషన్స్. ఇక్కడ 1024 లొకేషన్స్ ఉన్నాయి. సో ఏ లైన్ ఇన్ ద బ్లాక్, రైట్? అగైన్ ఇక్కడ ఒకవేళ ఇది యాక్సెస్ చేసినా దీంట్లో కూడా 1024 ఉంటాయి లొకేషన్స్, ఇందులో కూడా 1024 లొకేషన్స్. సో దిస్ విల్ గివ్ యూ అ లైన్ నెంబర్, అంటే 1 out of 1024 అడ్రస్ అన్నట్టు, రైట్? సో ఇన్ దిస్ వే బ్లాక్ ఈజ్ ఐడెంటిఫైడ్ and a line number in that block is identified, and finally the content, right? The content will be moved into another register called as memory buffer register. So in this way a location is read in the main memory, and mapping of information in terms of pages into in terms of block and a line number is done. Is this clear? Yes, ma'am. అయితే ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సిందంటే ఈ ప్రొసీజర్, ఈ మ్యాపింగ్ అంతా, ట్రాన్స్లేషన్ అంతా ఎంత ఫాస్ట్గా అయిపోతుందంటే మనకు అసలు తెలియదు దట్ ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఓన్లీ విత్ మెయిన్ మెమరీ. ఆ ట్రాన్స్లేషన్ ఎంత ఫాస్ట్గా అవుతుంది అంటే నాకు ఏమనిపిస్తుంటుంది అంటే 8కి అంత మెయిన్ మెమరీ నా దగ్గర ఉంది అనుకుంటాను, అంత ఫాస్ట్గా ట్రాన్స్లేషన్ అవుతూ ఉంటుంది, రైట్? సో రైట్ నౌ యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ
పేజ్ 1, పేజ్ 5, పేజ్ 6 అండ్ ఇంకొక పేజ్ ఎక్కడ పోయింది? 2. ఈ 4 రైట్ నౌ అవైలబుల్ హియర్ ఇన్ ద మెయిన్ మెమరీ మా. Now the processor is searching for some other thing. Page 0. It is not there. Right? It is not there. అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? ఇక్కడ మెయిన్ మెమరీలో ఒక బ్లాక్ని ఖాళీ చేసి పేజ్ 0ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టుకోవాలి. ఓకే, దట్ ఈస్ టేకెన్ కేర్. ఓకే, పేజ్ 0 ఇన్వాలిడ్ కదా మ్యామ్. ఇప్పుడు ఇన్వాలిడ్ మా. ఓకే ఓకే. ఓకే, మళ్ళీ అవసరం అవసరం నువ్వు అడిగావు మెయిన్ మెమరీలో లేదు. ఆ ఫాస్ట్గా అది ఆ పేజ్ ఈ ఫిగర్లో చెప్తాను. ఓకే, సో ఇప్పుడు నువ్వు యూ ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ సమ్ పేజ్ 0 రిలేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ అనుకోండి, అది మెయిన్ మెమరీలో లేదనుకుందాం. అప్పుడు ఏం జరగాలి? ఆ పేజ్ 0 ఇంట్లోకి రావాలి. ఇంట్లోకి రావాలంటే ఆల్రెడీ మెయిన్ మెమరీ ఫుల్ ఉంది కదా. సో ఏం చేయాలి? ఐదర్ బ్లాక్ 0 తీయాలి, బ్లాక్ 1 తీయాలి, ఆర్ బ్లాక్ 2 తీయాలి, ఆర్ బ్లాక్ 3 తీయాలి. ఏదో ఒకటి తీయాలి. ఏదో ఒకటి తీయాలంటే మళ్ళీ అవే అల్గారిథమ్స్ వాడాలి. ఏ అల్గారిథమ్స్? ఇంతకుముందు నేను చెప్పినట్టు ఫిఫో అల్గారిథం కానీ ఎల్ఆర్యు అల్గారిథం కానీ యూస్ చేయాలి. The least recently used are the page which has come first into this will be the one which will be removed. Okay, so ikkada page fault ane word use chestaru man. Page fault ante enti? The CPU, the processor is looking for a particular information that is not available in the main memory. We call it as a page fault. So again, whenever a page fault occurs, what is to happen? Some information in the main memory has to be removed, and that page from the auxiliary memory has to be copied into the main memory. Okay na? ఇదంతా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇక్కడ రాసేసాను, చదువుకోండి ఒకసారి. ఇది పేజ్ టేబుల్, ఇది మెమరీ మ్యాపింగ్ టేబుల్ అనేది ఇంపార్టెంట్ మేము. ఓకే, అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ పేజ్ టేబుల్ ఏదైతే ఉందో మనం ఇప్పుడు చూసాం కదా, ఇక్కడ మేము దీన్ని అగైన్ అసోసియేటివ్ మెమరీ కన్స్ట్రక్షన్ తోటి కూడా చేయొచ్చమ్మా. ఈ టేబుల్ని కన్స్ట్రక్షన్, ఇది నార్మల్ మెమరీ, సీక్వెన్షియల్ మెమరీ. అసోసియేటివ్ మెమరీ తోటి చేస్తే అంటే ఏంటి? అసోసియేటివ్ మెమరీ అనగానే మీకు ఏం గుర్తుకు రావాలి అంటే, ఇట్ హ్యాస్ అ ప్రొవిజన్ టు స్టోర్ అడ్రస్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డేటా, ఇంతకుముందు చెప్పినట్టునే. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ సీ దిస్ ఈజ్ ఎ పేజ్ మెమరీ మ్యాపింగ్ పేజ్ టేబుల్ అనుకుంటే, అసోసియేటివ్ మెమరీతో కన్స్ట్రక్ట్ చేసి ఉంటే, ఇట్ హ్యాస్ అ ప్రొవిజన్ ఫర్, చూడు, పేజ్ నెంబర్స్ కూడా స్టోర్ చేసుకుంది, బ్లాక్ నెంబర్స్ కూడా స్టోర్ చేసుకుంది. వేరాస్ ఇన్ దిస్ ఫిగర్ దిస్ అడ్రసెస్ ఆర్ షోన్ అవుట్ సైడ్ మా. అబ్జర్వ్ చేయండి ఒకసారి. ఈ అడ్రసెస్ అన్ని బయట ఉన్నాయి కానీ మనకు అవి ఎక్కడ స్టోర్ అయ్యి లేవు. వాట్ ఈస్ స్టోర్డ్ ఇన్సైడ్ ఈస్ ఓన్లీ ద బ్లాక్ అడ్రసెస్. బట్ ఇఫ్ యూ సీ దిస్ ఫిగర్, యూ హ్యావ్ ద ప్రొవిజన్ టు స్టోర్ బోత్. ఓకే, పేజ్ నంబర్స్ కూడా స్టోర్ అయ్యి ఉన్నాయి, దాని కరెస్పాండింగ్ బ్లాక్ నంబర్స్ కూడా స్టోర్ అయ్యాయి. దిస్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ కాల్డ్ అసోసియేటివ్ మెమరీ కాన్సెప్ట్. ఓకే, సో అప్పుడు ఎలా సెర్చ్ చేస్తాము? ఏదైనా ఒక వర్చువల్ అడ్రస్ వచ్చింది, దట్ ఈస్ డివైడెడ్ యాజ్ పేజ్ నెంబర్ అండ్ లైన్ నెంబర్. సో పేజ్ నెంబర్, రైట్, దట్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ టు ఎ రిజిస్టర్ కాల్డ్ as కీ రిజిస్టర్, రైట్. సో మొత్తం ప్యారలల్ సర్చింగ్ అయిపోతుంది. ఇట్ లుక్స్ ఫర్ దిస్ పేజ్ ఈజ్ 101 అవైలబుల్ అని మొత్తం ఇట్లా సర్చ్ చేసుకుంటాం. somewhere 101, okay, 101 is available, very good. Then it gives you the output as 01. Okay, this will help you to access again main memory. Ante. So the difference ఏంటంటే, పేజ్ టేబుల్ ఈజ్ కన్స్ట్రక్టెడ్ యూజింగ్ అసోసియేటివ్ మెమరీ. అంటే అర్థం ఏంటంటే, పేజ్ నంబర్స్ కూడా లోపల స్టోర్ అయ్యి ఉంటాయి, దాని కరెస్పాండింగ్ బ్లాక్ నంబర్స్ కూడా స్టోర్ అయ్యి ఉంటాయి. దట్స్ హౌ ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్. డిడ్ యూ గెట్ దిస్? ఎస్ మ్యామ్. పేజ్ రీప్లేస్మెంట్ నేను ఇంతకుముందు అన్నట్టుగా, ఇఫ్ పేజ్ ఈజ్ నాట్ అవైలబుల్, దిస్ కండిషన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ పేజ్ ఫాల్ట్. వెన్ ఇట్ అకర్స్, present program is suspended until the page required is brought into the main memory. If main memory is full, pages has to be removed with the help of some replacement algorithms called as LRU and FIFO algorithm. Okay, అర్థమైందమ్మా? So this is about virtual memory, ma. అంత సింపుల్ ఏమా కాన్సెప్ట్, ఒకసారి చదివేసుకుంటే మీకు అర్థమైపోతుంది.
సో దీనికి ఇంకా నెక్స్ట్ అది ఉన్నట్టుంది కదా కాన్సెప్ట్ మెమరీ మేనేజ్మెంట్ హార్డ్వేర్. ఇది చాలా సింపుల్, అది మీరు కూడా చదివేసేయచ్చు. ఐ థింక్ ఉందామా సిలబస్లో ఒక్క నిమిషం. మెమరీ మేనేజ్మెంట్ హార్డ్వేర్, వర్చువల్ మెమరీ, అడ్రస్ మ్యాపింగ్ యూజింగ్ పేజెస్, మెమరీ మేనేజ్మెంట్. యా, కొంచెం ఇక్కడ వరకు చదివితే సరిపోతుంది. ఈ మెమరీ మేనేజ్మెంట్ హార్డ్వేర్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఇదంతా సపోర్ట్ చేయడానికి మనకు ఒక హార్డ్వేర్ కూడా కావాలనుకున్నాం కదా, పేజ్ మ్యాపింగ్. ఓకే, ఆ టెక్నిక్ అన్నట్టు. దెన్ మెమరీ ప్రొటెక్షన్, ఇవి రెండు 3 పాయింట్స్ డిస్కస్ చేస్తాం అండర్ మెమరీ మేనేజ్మెంట్ హార్డ్వేర్. ఫైన్. సో ఇక్కడ ఇంకొక చిన్నది ఒకటి ఉంది. ఐ థింక్ దిస్ ఈజ్ నాట్ నీడెడ్ ఏమో, బట్ స్టిల్ చిన్నగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేస్తాను, పని అయిపోతుంది. సరే, లెట్స్ గో బ్యాక్ హియర్. Here, again I am repeating, the space in the auxiliary memory is called address space, and that space is divided into pages. Fixed pages, the size of the page is fixed. The space that is available in the main memory is called as blocks, and the block sizes are fixed. Page size and block size are same. అర్థమైందా ఏడు వరకు అందరికీ? రైట్. నా ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే, మీరు ఒక 10 ప్రోగ్రామ్స్ క్రియేట్ చేశారు అనుకుందాం. ఎవ్రీ ప్రోగ్రామ్ సైజ్ విల్ నాట్ బి ద సేమ్. ఒక ప్రోగ్రామ్ పెద్దగా ఉండొచ్చు, ఒక ప్రోగ్రామ్ చిన్నగా ఉండొచ్చు. సో వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సే హియర్ ఈస్, if the pages sizes are fixed and page 0 is having one program, page 1 is having another program, if the size of the program is small, then the rest of the page size is wasted. కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే, నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్లో instead of having fixed size pages, try to understand, instead of having fixed size pages, we can have variable size pages. Okay na? Yes, are you getting this point? Hello? 1 second రిపీట్ మ్యామ్. Amma? మరొకసారి రిపీట్ చేయరా మ్యామ్ స్టేట్మెంట్? ఇక్కడ page is copied as a block into the main memory. Okay, page size and block size are same, right? సో నేనేమంటున్నా అంటే, పేజ్ 0లో ఒక ప్రోగ్రామ్ 0 ఉంది, పేజ్ 1లో ప్రోగ్రామ్ 1 స్టోర్ అయ్యింది అనుకుందాం. సో ప్రోగ్రామ్ 0 అండ్ ప్రోగ్రామ్ 1 సైజ్ సేమ్ ఉండకపోవచ్చు కదమ్మా. కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్కి 2 పేజెస్ పట్టొచ్చు, కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్కి పేజ్ 0లో హాఫే పట్టొచ్చు. అంటే స్పేస్ అనేది డిపెండ్స్ అపాన్ హౌ మచ్ డేటా దట్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్. సో ఇక్కడ ఫిక్స్డ్ సైజ్ పేజెస్ పెట్టడం వలన ఏమవుతుంది అంటే, నీకు కాపీ చేయాలన్నా తీసేసేయాలన్నా ఫిక్స్డ్ సైజ్ వెళ్ళాలి, ఫిక్స్డ్ సైజ్ని పెట్టాలి. అలా కాకుండా డిపెండింగ్ అపాన్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్ ఆ పేజ్ సైజ్ ఫిక్స్ చేసుకుంటే దాన్ని వేరియేషన్ ఆ స్టోరేజ్ని బట్టి, అది 2 పేజీలు కావాలా, 3 పేజీలు కావాలా, సగం పేజ్ కావాలా అనేది ప్రాసెసర్ డిఫైన్ చేసుకోవాలి, ఆర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ డిఫైన్ చేసుకోవాలి. అర్థమవుతుందా? సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ ఫిక్స్డ్ పేజెస్, let us have variable size pages. Is this point clear? ఎస్ మ్యామ్. అది ఎలా చేస్తారు అంటే, ఆ కాన్సెప్ట్ ఏమంటామంటే సెగ్మెంటేషన్ ఆఫ్ మెమరీ అంటారు. ఓకేనా? సో దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఏంటంటే ఇక్కడికి వెళ్దాం. ద డైనమిక్ స్టోరేజ్ రీలొకేషన్ హార్డ్వేర్ ఈజ్ అ మ్యాపింగ్ ప్రాసెస్ సిమిలర్ టు పేజింగ్ సిస్టమ్. రైట్? ఇక్కడ కూడా మనం అదే ఇక్కడ మెమరీ మేనేజ్మెంట్ హార్డ్వేర్లో చదివాం కదా. The demands on computer memory brought by multi-programming have created the need for a memory management hardware, because నీ దగ్గర రిజిస్టర్స్ ఉన్నాయి, కేచ్ మెమరీ ఉంది, మెయిన్ మెమరీ ఉంది, యాక్సిలరీ మెమరీ ఉంది. ఇన్ని డివైజెస్ని ఒక కంప్యూటర్ ఎఫిషియెంట్గా హ్యాండిల్ చేయాలి అంటే యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎ సపోర్టెడ్ హార్డ్వేర్, ప్రాపర్ సపోర్టెడ్ హార్డ్వేర్ కావాలి. దట్ ఈస్ వాట్ మెమరీ మేనేజ్మెంట్ హార్డ్వేర్ డస్, రైట్? సో వాట్ ఈస్ మెమరీ మేనేజ్మెంట్ హార్డ్వేర్ చేస్తుంది అంటే, ఈ 3 పాయింట్స్ని మనం చెప్పొచ్చమ్మా. ఏ ఫెసిలిటీ ఫర్ డైనమిక్ స్టోరేజ్ రీలొకేషన్ దట్ మ్యాప్స్ లాజికల్ మెమరీ ఇంటూ ఫిజికల్ మెమరీ. లాజికల్ మెమరీ అంటే వర్చువల్ మెమరీ. ఓకేనా? లాజికల్ మెమరీ అంటే వర్చువల్ అంటే ఎంత సైజ్ ఉంది, అది ఎంత సైజ్ దాంట్లో పెట్టాలి, ఈజ్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్ సేమ్ ఆర్ ఈజ్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్ వేరీడ్, అవన్నీ చూసుకోవడంని డైనమిక్ స్టోరేజ్ రీలొకేషన్ అంటాం. అంటే డిపెండింగ్ అపాన్ ద డిమాండ్ అండ్ ద రిక్వెస్ట్ ఆ స్టోరేజ్ అనేది అలొకేట్ అవ్వాలి, రీఅలొకేట్ అవ్వాలి, లేదా తీసేసుకోవాలి. ఓకే, దట్ ఈస్ ద వన్ పాయింట్ విచ్
Which one is doing? Memory management hardware is doing, right? Similarly, 2 points కూడా మీరు చదివేసుకోండి, చాలా సింపులే. ప్రొటెక్షన్ కావాలి, సెక్యూరిటీ కావాలి. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ నీడెడ్ ఫర్ ద మెమరీ. సో దీస్ ఆర్ టేకెన్ కేర్ బై మెమరీ మేనేజ్మెంట్ హార్డ్వేర్. ఓకే, సో ఇక్కడ పాయింట్ నేనేం చెప్పదలుచుకున్నా అంటే, ఈ డైనమిక్ స్టోరేజ్ రీలొకేషన్ ఇవంతా హార్డ్వేర్ చూసుకుంటుంది కదా, మ్యాపింగ్ ప్రాసెస్. అక్కడ పేజెస్ ఫిక్స్డ్ సైజెస్ ఉన్నాయి అనుకున్నాం మనం ఇప్పుడు. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ ఫిక్స్డ్ సైజ్ పేజెస్, లెట్ us హ్యావ్ సమ్ లాజికలీ అండ్ డైనమికలీ రిక్వైర్మెంట్ బేస్డ్, డిమాండ్ బేస్డ్ పేజ్ సైజెస్ ఉంటే బాగుంటుంది, ఎఫిషియంట్ మెకానిజం ఉంటుంది అని చెప్పి దే హ్యావ్ డిజైన్డ్ సంథింగ్ కాల్డ్ as సెగ్మెంటేషన్ ఆఫ్ మెమరీ. Okay, so what is a segment? A segment is a set of logically related instructions or data elements associated with a given name. Segments may be generated by the programmer or it may be generated by the operating system. Okay, so subroutines, functions, your programs, where it stores the size, okay, is one segment on it. Okay, so instead of having fixed length pages, let us talk about variable length segments. Variable length pages are called as segments. Am I clear? The page length is not fixed. The page length is variable. So variable length pages are called as segments. Okay. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు? ఆ లాజికల్ అడ్రస్ అంటే వర్చువల్ అడ్రస్ని 3 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేస్తారు. ఇంతకుముందు మనకు పేజ్ వర్డ్ ఉండే, పేజ్ లైన్ నెంబర్ అని ఉండే, రైట్? ఇప్పుడు ఏమైంది? పేజ్ లైన్ నెంబరు అండ్ సెగ్మెంట్ నెంబర్ కూడా ఉంటుంది. So you have two tables. ఇంతకుముందు previously we have only one page table. Now here you have a segment table, you will have a page table, right? So what is segment? Segment is having variable length pages is what called as a segment, right? So segment information కోసం segment table ఉంటుంది. ఏ సెగ్మెంట్ ఏ పేజ్గా ఉంది అనేది ఇన్ఫర్మేషన్ పేజ్ టేబుల్లో ఉంటుంది. అండ్ దిస్ పేజ్ ఈజ్ అవైలబుల్ యాజ్ విచ్ బ్లాక్ అనేది ఫిజికల్ అడ్రస్ బ్లాక్ నెంబర్ వస్తుంది, దీని అవుట్పుట్ బ్లాక్ నెంబర్ వస్తుంది. సో కైండ్లీ లుక్ అట్ ఇట్ హియర్ అగైన్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. చూడండి, you have a segment number, you have a page within the segment, you have a word within the page. Three things ఉన్నాయి ఇక్కడ. Segment number, segment number indicates you a page number indicates you a word number, or it will take to a block and the block will point you to a word. Okay, how many tables you have in this diagram? Segment table you have, page table you have. So ఇక్కడ చూడండి ఎలా జరుగుతుంది. Segment information will help us to get some information from the page table. Probably it gives you the information about pages. This information appended with this page information will be able to access a location in the page table, which will give you the information about the block, and this word and block information will finally help you to access a location in the main memory. Try to understand this figure, all of you. So pages are not fixed size here. Pages are having variable size. Variable length pages are called as segments. So how many segments you have depends upon ఆ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో డిమాండ్ ఎట్లా ఉంది, మెమరీలో ఎలా స్టోర్ అయినాయి, దాన్ని బట్టి నంబర్ ఆఫ్ సెగ్మెంట్స్ అనేది డిఫైన్ చేస్తాం. ఇప్పుడు నేను నీకు ఇన్ని ఉన్నాయి సెగ్మెంట్స్ అని చెప్పలేను, ఎందుకంటే డిపెండింగ్ అపాన్ ప్రోగ్రామ్ 1, ప్రోగ్రామ్ 2, ప్రోగ్రామ్ 3 నువ్వు ఎలా స్టోర్ చేస్తున్నావు, ఎలా రిట్రీవ్ చేస్తున్నావు బట్టి segments, number of segments in the auxiliary memory will change. Did you understand this point? ఫిక్స్డ్గా ఇన్ని ఉన్నాయని నేను మీకు చెప్పలేను, ఎందుకు? ఆ డిమాండ్ని బట్టి ఆ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో ఎంత స్టోరేజ్ ఉంది దాన్ని బట్టి ఆ సెగ్మెంట్ సైజెస్ అన్నీ వేరీ అవుతుంటాయి. సో వన్స్ ద సెగ్మెంట్ సైజెస్ ఆర్ వేరింగ్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ సెగ్మెంట్ ఈజ్ అవైలబుల్ యాజ్ విచ్ పేజ్ అండ్ పేజ్ నెంబర్స్. అగైన్ ఆ పేజ్ నెంబర్స్లో ఏ బ్లాక్ అలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ కాల్డ్ యాజ్ సెగ్మెంటెడ్ పేజ్ నెంబర్. అయితే దీన్ని ఎక్కువ డిస్క్రిప్షన్ మనకు లేదమ్మా, అవసరం లేదు, ఎక్కువ చదవాల్సిన అవసరం లేదు, జస్ట్ ఇక్కడ వరకు రీడ్ చేయించాను. సో వాట్ ఈస్ సెగ్మెంట్, వాట్ ఈస్ పేజ్, what is word within the page. Okay, you have two tables, segment table and page table. Segment table will help us to identify a page will help us to identify a block. Ante, okay na? Am I okay with this? Are you?
ఆర్ యూ ఫైన్? Yes, ma'am. సో ఇది అంత చిన్న చిన్న పార్ట్ మెమరీ ప్రొటెక్షన్ అనేది అది మీరు కూడా చూసుకోవచ్చు అండి, పెద్ద ప్రాబ్లం లేదు. ఇక్కడ ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే ఇది ఒక పెద్ద క్వశ్చన్ వస్తుంది. వాట్ ఈస్ అడ్రస్ స్పేస్, వాట్ ఈస్ మెమరీ స్పేస్ అండ్ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ రావచ్చు. అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద మ్యాపింగ్ ప్రొసీజర్ అని అంటారు. అడ్రస్ మ్యాపింగ్ అని ఇది ఎంత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి, ఈ ఫిగర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. పేజ్ ఫాల్ట్ అంటే ఏంటి అని అడగవచ్చు. పేజ్ రీప్లేస్మెంట్ అల్గోరిథమ్స్ అంటే ఏంటి అని అడగవచ్చు. దెన్ మెమరీ రైట్ షార్ట్ నోట్స్ అబౌట్ మెమరీ మేనేజ్మెంట్ హార్డ్వేర్ అంటే ఈ 3 పాయింట్స్ రాయండి. రాసేసి ఇలా సెగ్మెంట్ అంటే ఏంటి అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటే, అదర్వైజ్ డోంట్ గో టు దిస్. ఓకే, ఇది అసలు యాక్చువల్ క్వశ్చన్ అంటే సెగ్మెంటేషన్ ఆఫ్ మెమరీ, అది సిలబస్లో లేదు కాబట్టి ఐ థింక్ ఇట్ డజంట్ రాదు. ఇక్కడ వరకు చదువుకోండి మెమరీ మేనేజర్ హార్డ్వేర్, కొంచెం ఇక్కడ 1-2 డెఫినేషన్స్ చదువుకోండి, ఇదంతా అవసరం లేదు. మెమరీ ప్రొటెక్షన్ గురించి కూడా జస్ట్ ఒక పారా చదువుకోండి. తర్వాత ఇది ఇంకొక టాపిక్, మ్యాక్సిలరీ మెమరీ, టేప్స్ డిస్క్స్ వాటి యొక్క డిస్క్రిప్షన్. మ్యాగ్నెటిక్ డిస్క్ అంటే ఏంటి, దాని కన్స్ట్రక్షన్ ఎట్లా ఉంటుంది, టేప్స్ అంటే ఏంటి, వన్ కన్స్ట్రక్షన్ ఏంటి, వన్ సైజెస్ ఏంటి, ఏ టెక్నాలజీతో దాన్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తారో, రీడింగ్ అండ్ రైటింగ్ అనేది ఎట్లా జరుగుతుంది అనేది ఉంటుంది టేప్స్. సో when the question is asked about auxiliary memory, explain auxiliary memory devices కానీ ఆర్ పెరిఫెరల్ డివైజెస్ అంటే డిస్క్స్ గురించి రాయొచ్చు, టేప్స్ గురించి రాయొచ్చు, ఫ్లాపీ డిస్క్స్ 2 types of disks, అండ్ దెన్ టేప్స్ గురించి రాయొచ్చు. దిస్ విల్ బికమ్ ద ఆన్సర్ ఫర్ auxiliary memory devices. ఓకే, అయితే ఫోర్ క్వశ్చన్స్ అన్నట్టు ఇప్పుడు మనకు. auxiliary memory ఒకటి, వర్చువల్ మెమరీ ఒకటి, పేజ్ మెమరీ ఒకటి, అసోసియేటివ్ మెమరీ ఒకటి. ఇక్కడ అసోసియేటివ్ ఫస్ట్లో ఇది అసోసియేటివ్ మెమరీ, దాన్ని క్యామ్ కూడా అంటారు, కంటెంట్ అడ్రసబుల్ మెమరీ. ఇది ఒకసారి చదవండి. ఈరోజు నేను ఈ యూనిట్ చేస్తాను కూడా. ఇవన్నీ చిన్న చిన్న టాపిక్స్ మీరు ఓన్గా చదువుకోవచ్చు, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ర్యామ్, డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ డి ర్యామ్, ఎస్ ర్యామ్, ర్యామ్కి రామ్కి డిఫరెన్స్, మెమరీ హైరార్కీ అంటే ఏంటి, ఇవన్నీ మీరు చదివేసేసండి ఒకసారి, సరేనా? చదివాక మీకు ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నన్ను కాల్ చేసి అడగండి, ఏమైనా ఉంటే మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటే చేస్తాను. ఓకేనా? మ్యామ్, 5th చాప్టర్ లాంగ్ ఈరోజు చెప్పినవేనా మ్యామ్? 5th చాప్టర్ లాంగ్ క్వశ్చన్స్ చెప్పమంటున్నారా? అంటే ఈరోజు చెప్పిన టాపిక్స్ ఏనా మ్యామ్, ఇంకా ఉన్నాయా? అమ్మ అసోసియేటివ్ మెమరీ ఉందని చెప్తున్నా కదా. ఓకే. ఇవన్నీ చిన్న క్వశ్చన్స్ మా, ర్యామ్, రామ్, డి ర్యామ్, ఎస్ ర్యామ్ డిఫరెన్సెస్, ఓకే, మెమరీ హైరార్కీ అంటే ఏంటి, ఇవన్నీ చిన్న క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. లాంగ్ క్వశ్చన్స్లో ఫస్ట్ లాంగ్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇది అసోసియేటివ్ మెమరీ గురించి అడుగుతాం. ఓకేనా? ఇది ఫస్ట్ లాంగ్ క్వశ్చన్. సెకండ్ లాంగ్ క్వశ్చన్ కేచ్ మెమరీ అండ్ ఇట్స్ మ్యాపింగ్ టెక్నిక్స్. థర్డ్ క్వశ్చన్ వర్చువల్ మెమరీ. ఓకే, ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్ విల్ బి అ లాంగ్ క్వశ్చన్, ఎందుకంటే సెగ్మెంటేషన్ ఆఫ్ మెమరీ తీసేశారు కాబట్టి మెమరీ మేనేజ్మెంట్ హార్డ్వేర్ అనేది చిన్న షార్ట్ నోట్స్ కింద వస్తుంది అంతే. ఓకే మ్యామ్. పేజ్ ఫాల్ట్ అంటే ఏంటి, రీప్లేస్మెంట్ అల్గారిథమ్స్ ఏంటి, రైటింగ్ ఇంటూ కేజ్ అంటే ఏంటి, కేజ్ ఇనిషియలైజేషన్ అనేది కూడా ఉంది మా ఒకటి. ఇది ఒక చిన్నది టర్మినాలజీ డిఫైన్ చేస్తాను, మళ్ళీ మర్చిపోతాను. కేజ్ ఇనిషియలైజేషన్ అనేది కూడా చిన్నది కాన్సెప్ట్. ఏంటంటే నేను చెప్పే కదా, వెన్ పవర్ ఈజ్ ఆన్ నథింగ్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్ కేజ్, నథింగ్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్ మెయిన్ మెమరీ, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఆన్ ద హార్డ్ డిస్క్, రైట్? సో కేజ్ ఇనిషియలైజేషన్ అంటే ఏంటంటే వెన్ పవర్ ఈజ్ టర్న్డ్ ఆన్ కేజ్ కంటైన్ సమ్ ఇన్వాలిడ్ డేటా, ఓకే, ఇండికేటెడ్ బై. అయితే కేజ్కి ఏం చేశాడు, ఎట్లయితే మనము వర్చువల్ మెమరీలో ఒక ప్రజెన్స్ బిట్ ఉంది, 1 ఆ 0 నా అని, 1 ఉంటే వ్యాలిడ్, 0 ఉంటే వ్యాలిడ్ కాదనుకున్నాం కదా, అట్లనే కేజ్ కూడా ఏం చేశారంటే ఒక చిన్న సింగిల్ బిట్ ఇచ్చాడు ఎవ్రీ లొకేషన్కి. అది ఒకవేళ 0 ఉంటే అందులో ఉన్న డేటా, కేజ్లో ఉన్న డేటా వ్యాలిడ్ కాదు. అదే ఒకవేళ 1 ఉంటే అందులో వ్యాలిడ్ డేటా. సో అది ఎప్పుడు 1 అవుతుంది, ఇనిషియల్గా అన్ని జీరోసే ఉంటాయి. ఎప్పుడైతే కొత్త డేటా మెయిన్ మెమరీకి వెళ్ళి కేజ్లో కాపీ అవుతుందో ఆటోమేటిక్గా ఆ లొకేషన్లో అది 0 నుంచి 1కి వెళ్ళిపోతుంది.
ఓకే. సో, యాస్ లాంగ్ యాస్ ఆ బిట్ అక్కడ వాలిడ్ బిట్ అంటున్నాం ఇప్పుడు ఇది. ప్రెజెన్స్ బిట్ కాదు. దీన్ని వాలిడ్ బిట్ అంటున్నాం. యాస్ లాంగ్ యాస్ వాలిడ్ బిట్ ఈస్ 1 ఆ లొకేషన్‌లో ఉన్న డేటా వాలిడ్ డేటా అని అర్థం చేసుకుంటాం. దట్ ఈస్ వాట్ కాల్డ్ యాస్ కేజ్ ఇనిషియలైజేషన్. గాట్ ఇట్? ఓకేనా గైస్? ఓకే మ్యామ్. సో, ఏం చేయండంటే ఆహ్, నేను నోట్స్ షేర్ ఎప్పటి నుంచమ్మా ఎగ్జామ్స్ నేను చూసుకోలే టైమ్ టేబుల్. 23rd. 23 ఓకే. నాకు కూడా లేదు. సరే థర్డ్ మీరు ఎగ్జామ్. చదవండి. ఇంకా ఫ్యూచర్‌లో ఏమన్నా రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే నాకు చెప్పండి. సరేనా? ఓకే. మేబీ ఇంకా సీఆర్‌టీ క్లాసెస్ క్లోజ్ అయినాయా లేవా? అయినాయి మ్యామ్. అయిపోతే ఇక చదువుకోండి. ఏ రోజు ఏం డౌట్ ఉన్నా నన్ను అడగండి చెప్తాను. సరేనా? చాప్టర్ వైజ్ ఇంపార్టెంట్ క్వెషన్స్ కూడా ఏమైనా కావాలంటే డిస్కస్ చేద్దామంటే చేద్దాం. సరేనా? ఓకేనా? ఓకే మ్యామ్. నోట్స్ మా షేర్ చేయండి మ్యామ్. నోట్స్ షేర్ చేస్తాను. ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వెషన్ పేపర్స్ మిస్ అవ్వకండి. ఒకసారి ఓకే. కంపల్సరీగా ఒక 2-3 ఇయర్స్ క్వెషన్ పేపర్స్‌ని ఒక్కసారి చూసుకోండి. ఓకే మ్యామ్. ఓకేమా? ట్రై టు క్లియర్ ఆఫ్. ఆల్రెడీ సెకండ్ ఇయర్‌లో చాలా మందికి మేము మొన్న డేటా తీసాము. సెమ్ 3, సెమ్ 4లో చాలా బ్యాక్‌లాగ్స్ ఉన్నాయి సబ్జెక్ట్స్. ఇది ఇలాంటి కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ బ్యాక్‌లాగ్ చేస్తే ఇక పర్మనెంట్‌గా డీటెయిన్ అయి కూర్చుంటారు. ట్రై చేయండి. ఏమైనా హెల్ప్ అవసరం ఉంటే అడగండి. ఓకే మ్యామ్. ఓకే మరి. రైట్. సీ యూ అగైన్.